Savunduka. Dzemasoja dzekuzvibata nadzo terera zvose nzira dzakanaka kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo terera mitemo yose nenzira dzakanaka tisave tinotora zvinhu zvemasi edu dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kuti masenzwesese zvakananga musangano bhadharai zvamunotenga nenzira dzakanaka mudzosere zvinhu zvese zvamunenge matora bhadharai zvamunotenga nenzira dzakanaka mudzorere zvinhu zvese zvamunenge matora tisave tinotora zvinhu zvemasi edu dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kuti masenzwesese zvakananga musangano tisaupombwe muhondo yechimurenga tisati vasungwa vatinenge tabata tisaichoupombwe muhondo yechimurenga tisanetse vasungwa vatinenge tabata tisave tinotora zvinhu zvemasi edu dzoserai zvinhu zvose zvamunotora kumuvengi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kuti masenzwesese zvakananga musangano aya ndiwo masoko akataurwa navo naivo vamavo vachitidzidzisa aya ndiwo mashoko akataurwa navo naivo vamavo vachitidzidzisa tisave tinotora zvinhu zvemasi edu dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi urai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kuti masenzwesese zvakananga musangano. Kana ndiwe tasvika pakaipa hanzi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kuti masinzwisise zvakananga musangano. Aya mazwi aya, they touch a lot. These words were done during the struggle war. These words, these songs were the songs that were used by the freedom fighters, the people who sacrificed their life to go into the bush, right, to fight the Ian Smith regime. Kwaka kusiri kutamba, as Murisei Pano leader watching in Cape Town, Komalavu, Judicial. Ndoda kutaura nyaya yekuti kwakusiri kutamba. Certain people sacrificed their lives. They went right into the bush. They fought the Ian Smith regime. Even the British, they had abandoned Ian Smith regime because of the oppressive nature of that regime. Ladies and gentlemen, boys and girls of that time, the 70s youth,
They took it upon themselves to go and be trained as freedom fighters, to go and be trained as guerrillas, come back to Rhodesia, fight the Rhodesian government, and overpowered it to the extent that Rhodesian government agreed to go to sit around a desk and negotiate for a common purpose. One man, one vote. Elections were organized by United Nations, supervised by UN, observed by all organizations around the world who wanted to end the 70s war. Eventually, ZANU-PF was declared a winner. Why ZANU-PF was declared a winner? Because they said ZANU-PF garnered majority. One man, one vote. No one person voted twice. There were no fake voters on the voters roll. Everybody or everyone was allowed to go and cast his vote. Vote for a candidate of your choice. Why is ZEC refusing to give us the voters roll? Why? What is in the voters roll that ZEC doesn't want? The players of this political game to have a look at. Jones, Hans, how are you? Chichirim voters roll chikurambirwa neZEC. We cannot release the voters roll to the people. What is it? What is it? What is in the voters roll? Ziri kufambere Black Jones ziri ze ru ziri kufambere ndakasimba. I've got some questions that I want to impose to ZEC. Why is ZEC refusing to release the voters roll? Because every political party that chooses to participate in this harmonized election must have a look at voters' roll and plan their programs. But ZEC has refused to release the voters' roll to the players. Surprisingly, they released the voters' roll to ZANU-PF. We have seen messages being texted from Edi Mnangagwa's mobile phone, sent to the people of Zimbabwe that I'm your president. Yes, you are the current president. But soon after you step down to allow elections to go ahead, you will no longer be the president. You will be a candidate. And as a candidate, every candidate has got right to that voters' roll. ZEC, can you release voters' roll to all players who want to plan, who want to put a plan so that they can approach the elections hoping to win? People don't go for elections to just go and vote. But we go to election with the aim of winning the election and form a government. And there are gear. Zelensky, ziri kufamba recent. Tipei voters roll ZEC. Andimona, ndopa mnozoona takusimudza mhepo dzakaipa. Takurwa madhiri hora iro. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora remanje. Nogara mudhiri ho, dhiri hora iro. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora remanje. Vanogara mudhiri ho, vakomana. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora remanje. Vanogara mudhiri ho, musatambe navo. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora rembanje. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora vakomana. Dhiri hora rembanje. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora iro. Vanogara mudhiri ho, dhiri hora rembanje.
vanogara mudirwo dirwo rairo, vanogara mudirwo dirwo rarembanje, vanogara mudirwo vakomana, vanogara mudirwo dirwo rarembanje, vanogara mudirwo musatambe navo, vanogara mudirwo dirwo rarembanje, vanogara mudirwo dirwo ravakomana, dirwo rarembanje, vanogara mudirwo vanogara mudirwo dirwo rarembanje. Iwo unonyepa yo. We are appealing to Zek. That is Zek. Look at your behavior. Look at what you are causing in our country. Look at your behavior. Zek's behavior and what they are causing in the country. Every election that was held under Zek is a disputed election. The guidelines are very clear for any election. Candidates, if they want voters' rolls, Zek has to give them. They are saying, don't print for us. Give us electronic voters' roll. Why should you print for us? We can print our copies if we want a printed one. Just give us an electronic one. An electronic one is just go click a send. Avariwana. Voters are kuda. All political parties, they want something. They want to look at it. Anzitavene chimwe chimfesi chaifarira kuimba chakusupport morning run apa kuchitonhora sei babarupu papakaipa kani paya taimboti dzimwe kwani kambosangana nawafanira vesapota ndimbotapo matime tomboti instructor imbotora wavo vafanira vamboona chitigu atiti hanga iri nguva yachimbeto chachiri chitigu chaichaicho but nyaya yatiri kutaura panapo inyaya yekuti ko Zek iri kurambirei nevoters roll. Kana mutemo uchitaura voters roll must be released to the players, because maplayers ari kuya kuzojoina mutambo weelection. Vanhu vari kuziva kuti kana tapuwa voters roll chapulana toziva kuti kwakati tichaita sei, kwakatoita sei, vane zvavaroda kuona. Zek muri kuvanzei? Because we have held elections since 1980. Taita ma-elections since 1980, all the elections were disputed. They were not disputed because of the outcome. They were disputed because of the way the election is conducted. Zek is not fair when conducting elections in our country. Voters roll nevashakabvu nema-ghost voters. Exactly. This is why we want to ask Zek. Why? You see that one person, same name, different IDs. Kana zvema-IDs zvezve, kana muchizviramba, I think makaona 𝗹𝗵𝗱 kuti ane ma-IDs mangani. How many IDs does 𝗹𝗵𝗱 have? One person has got 2 Zimbabwe IDs. If you are saying the system is fair, there is V11, a clear indication. ZANU-PF Urungwe East. Kurise Urungwe East mwana wamai. Diriora wakomana. Diriora rembanje vanogara muziro vakomana. Kana guys. Because kana vanhu vachiramba kuti Zek is tampering with the voters roll. They are refusing because there are a lot of deceased people who are going to vote. There are a lot of ghosts voters who are found in this voters roll. This is why Zek is refusing to release the voters roll. We also, Zimbabwe was shocked to see that 𝗹𝗵𝗱 has got 2 national IDs from Zimbabwe with the 2 different date of birth. Kana ndiwe. Saka vanozotadza say if they cannot see, thank you V, thank you sweetheart, zviri sei. Kana Zek ichitadza kuona, kana registrar they are afraid of Chamisa. That thank you McDonald. We say here, Ansko iyo census yakaitwa here, how did they run elections? Results of a census were not even publicized. Delimitation was done. How? The voter people have been registered and registered in the voters roll. We don't know the final number
of the people who are going to register, who are going to vote. Shikirori nyika rapinda, dani, zvirise, ngatiteerere zvinosipaka. Thank you so much. Saka tiri kubvunza zeka, kuti can we head for another disputed election? 2018 election was haphazardly done, and it was a contested election. And do we still need contested elections? We are in 21st century, ladies and gentlemen. This is not the time where people should play dilly-dallies. All those ancient ways of voting must have been disbanded. The people are saying, give us voters' roll. And that voters' roll, give us in an electronic format. If we need hard copies, we are going to print it for ourselves. And the ZEC is refusing to budge to that. But they want to hold an election. How are you going to hold an election when these all people are in the dark? They don't know how many people are going to vote. But Mnanga Gwano Anzano Rizivaga Anaro voters row about it. Mnanga Gwa has got voters row. Because they claim that they are personal details of individuals. That is a voters row. Because how can it be a voters row when we don't have personal details for those people? How can it be a voters row then? We expect a voters row to have personal details of individuals. This is why you see Mnanga Gwa is texting people to say, I'm your president. I am your president. But on the 1st of August, if it means elections are to be held on the 1st of August, you won't be the president. You are going to step down. You will be a candidate. When you are a candidate, you are no longer a president. But your chances of returning to be president of Zimbabwe are slim. Considering what we are seeing today, what we are witnessing today. Chances of Emmerson Mnangagwa to become the next president of Zimbabwe, chances are slim. Zero. He has got zero chances of winning this election. Definitely, they are in the process of rigging. This is why we are saying we are heading into another disputed election. Dosagamona ndatanga ne song, masoja, nzira zemasoja. Zimbabwe is not a country that just gained independence from Norway. The white people who were running that country, they did not just surrender. They surrendered with a fight. They lost the election and said, okay, let's accept the results. They did it with a fight. Black people went to fight. They didn't go to fight the skin. They fought the system. Because even if you look into the composition of Rhodesian front soldiers, it was full of blacks. Blacks Rhodesians were in the army. And they had to fight black brothers who were the gorillas. Anzi GDPR, no. Chuck, let's talk about the election that is coming. Let's talk about the election that is coming. Because why we are saying that is Zimbabwe did not just come on a silver platter. A lot of our brothers and sisters, our fathers and mothers, they died for that country. When Chinotimba could I died for this country, whilst Chinotimba is breathing, Tinevanu, Vasina Makua, Vakaimbwana Oliver Mtukuzo, Hatikangano Varere Mumasango, Vasina Makuva, Vakafira Nika Ino, O Vakafira Nika Yedu, O Nika Yedu ye Zimbabwe. And Murunzo. That country did not come on a silver platter. It came from the effort of every Zimbabwean. Vanambuya vaijirwa mombe. Vanambuya vaijirwa mbudzi. Vanambuya vaijirwa nyama. Vanambuya vaitakuriswa sadza kuyambuka naro marwizi vachinofidha magandanga musango. Masoja akauya obvunza kuti nai vanambuya takuona makatakura zvama zviripi zvama munazvo. Vobva vanzi ngavaiswe makipi vari kufidha magandanga. Vanhu vakaiswa makipi, vanhu vachichengetwa makipi. Maruzeva vanhu vakatamiswa maruzeva, mombe dzikaparara. Zvipfiyo zvikaparara vanhu vachichengetwa makipi.
kune vana vadiki vasina kuzviona kugwature zviri sei misodzi yangu inotanga kuerera kana yangu misodzi ndotanga kunzwa kubatikana kuti is this what these people fought for? Is it what these people... Now if you look at vanhu varipo, ndaitaura nemwe munhu ndikati unoziva kuti Mnangagwa hazvinyanyo kumurwadza izvi. Ndakataurira mumwe munhu ndikati Mnangagwa hazvinyanyo kumurwadza because he spent part of his life in prison. After being released, he went to Zambia and abandoned the struggle. He rejoined late 1977. Then 1978, end of 78, December, there was ceasefire in our country. He never fought for that country. Really said it. He never fought for that country. This is why Uchona, he is so comfortable to deal with Rhodesians. It's so easy for Mnangagwa to deal with Rhodesians. I don't think a person can spend a time from 1970 to 1978 ari musango achimhanya achipotswa nepfuti vachirara musango vachitsamhira shumba vachitsamhira nyoka vakomana munhu akaenda musango right in the bush aipotswa nenyere. Baba nyere yakanaka kana uriwo uri kuridza uko kana aikona kana uchiridzirwa futi hachisini chakanaka chinhu chekuti unenge uchiridzirwa uchiridza uchizoti mabhambu achiputika vanhu vakafa mumasangomo. Ukada kutarisa 𝗪𝗱𝗺𝗃 thanks Mkoma Jones. Ukada kutarisa mavideo ese ari kuburitswa kana pa ZBC, hapana video yauri kuona magandanga achihwina hondo. Kana pana ane video yaanayo magandanga achirwa maRhodesians achihwina hondo, tiratidzei. We want to see that video. Because our fathers, our brothers, our sisters, they went to initiate a guerrilla war. It was not a conventional war. It was just a guerrilla war. Yodi munongosvika pano moti bubu motiza moenda into safety. Anditi muri kuona. Saka chiri kundinetsa nchekutaura kuti tine vanhu vasina kuenda kuhondo who never fought. Vana mutsvangwa vaya vana kuenda kuhondo vayo. Inini kanoti mutsvangwa akaenda kuhondo ndiratidze one picture yamutsvangwa akapfeka camouflage ari musango ari kuhondo achirwa hondo. They were busy studying kune dzimwe nyika. Vana hunzvi vanga vari kunana Poland vachiita madoctorate degrees. Vamwe vana vevanhu vachimhanya musango. Vana vevanhu vamwe vachifira mumasango vasina makuva. Nanhasi tine varere mumasango vasina makuva. Dai Mnangagwa akaenda kuhondo, he would understand what I'm saying here. Kutaura kwandiri kuti nhasi tine vanhu vari kumakuva vari mass graves, vari kuMozambique in mass graves. He never made effort to bring those dead to their country. They went out to Mozambique hoping to come back alive and enjoy their lives in Zimbabwe. But they never made it. They were bombed in Chimoyo. They were bombed in Nyadzonya. And they are still lying 43 years after independence. Those people are still lying in mass graves. And someone has got guts to go to Mozambique, stand on top of mass graves. Akwete kumira pakuti we presume kuti ringangove guva, but tutara guva rakasangana vanhu verudzi nerudzi, Mandevele, Mashona, Machii, vakapondwa neRhodesian Front, vakapondwa nana Iwan Macmillan, vakapondwa nana Rudland, the people who are now the gold mafias of our country, who are benefiting from their blood. They went to the bush, fight our brothers. They went to fight our sisters. They killed our sisters. They bombed our sisters. They destroyed the infrastructure. They destroyed them. Today, they've got guts to tell you that you cannot invest with a black man. You will lose everything. A black man being told that cannot invest by a Rhodesian. And the president of Zimbabwe is happily welcoming those Rhodesians again. They channel propaganda on daily basis that Chamisa is selling this country to the whites.
that the MDC is selling the country to the whites, that 𝗵𝗶𝗺 is selling the country to the whites. But we see him, Mnangagwa, with these Rhodesians, smuggling our gold, our natural resources. A stupid ZANU-PF person was saying the gold is there, why can't we go and mine? It's a regulated mineral in our country. You cannot just go and mine there. No, you can't. Because it has got some channels kuti kana gold racherwa wariwana ruendepi. Ari veuko kwarinoko kwaracherwa uko roenda neku back door ropinda mundege roenda ku Dubai kunovaka Dubai. Our gold is built in Dubai. If you see, Dubai is the most beautiful city in Asia, built from our gold, our blood, our sweat. We are heading towards an election where all Zimbabweans are discontented, but they are being let down by ZEC. Ndosaka mandatara ngati kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo. MaZimbabweans tangata vanhu vakati we don't want any war in our country. Zimbabweans said they don't want any more war in our country. Isusu takaona hondo, we have seen it. And we have had enough of the war. We saw dead bodies. We saw people being decapitated. We saw people being beheaded. Takaona misha ichipiswa vanhu vachipfurwa. Indakaona munhu achichererwa ari mupenyu. Kunotonu ndakaona vanhu vachichererwa vari mupenyu. Vakacherwa, Smith akachererwa, ainzi Smith Blazier, because aive nemukoma wakanga ari mupurisa aishanda kuHarare. Mupurisa aya paakauya kumusha ndobva anotengeswa. Atengeswa Blazier ndobva aurawa. Mai vacho vakachema. Akamutengesa wacho ndobva azotorwa ndobva achererwa pasi. Akachererwa ndakatarisa kudai. Kusiiwa musoro achitsindirwa nemagandanga kudai. Akachererwa takatarisa Smith. Mai vacho vakatora tambo vakaenda paChibhera Agricultural College, ukayambuka paChibhera Agricultural College pane zimuti riri pa10 off yekuenda kufara Rhine pa. Mai vacho vakanozvisungirira ipapo. Vana vese vapera, mwaurawa uku, mwachererwa pasi afusirwa atsindirwa. Saka chinotirwadza nechekutaura kuti we don't need that situation. We saw it. We don't want to go back to war. People were fighting for one man, one vote. And we want that one man, one vote to be implemented. For 43 years, they never implemented the one man, one vote. They adopted the Ian Smith regime system of election, of governance. Kudara, Smith aitaura kune 20 seats dzake. Dzanga dzisinga contestwe. Dzadziri dzevanhu varungu chete, dzaingokontestwa nevarungu. Kunana Borodeo kumasitsi aya, wangasvika nemunhu mutema achienda kunovhota ikoko. Before an election, Smith aiti ngari 20 seats ahead. Vanhu vakanorwisa vakati hatidi kuzviona izvozvo. It's oppressive. Tinoda one man, one vote in our country. One man, one vote to win an election in 1980. ZANU-PF came to power. Promised the Zimbabweans heaven. Now Zimbabwe is now a hell. Satan ndiye ari kutonga agere pachigaro cheutongi. Andofunga maZimbabweans tikafa patoenda kana kuchinzi kune denga. Andofunga kuti kune rimwe denga ratichaenda kunze kwedenga ratinaro pano pasi. We cannot let someone turn this heaven, our heaven today, into hell. We have been patient enough to let ZANU-PF turn our heaven into hell. Ukabvunza vanhu vaivepo during Ian Smith regime, varipo zuva ranhasi vanokutaura kuti ngaapinda ake mukomana. People who saw the administration of Ian Smith. Taizvanyirirwa. Vana baba vedu vairwa mabhutsu kumaprazu, taivepo takakura tichizviona. Zviri sei nyamaropo. Vana baba vedu, vana mai vaipo vainonzi mugwazo mumaprazi.
vachisakura minda yemabhunu kuti nhasi unopuwa mitsetse yakati mangwa unopuwa mitsetse yakati kuti uzoora mari kupera kwesvondo. Bhunu raiti rikauya rikapinda iwewe uchisakura richifamba richifukura rikaona rakafusira hutswa wairohwa bhutsu wakakotama waiona murume mukuru achiruma pasi nemuromoni arohwa bhutsu nebhunu. Tiri kuzviona nhasi. Tiri kuzviona nhasi vanhu vari kumapurazi vachizvambaradzwa nevanhu vezanu-PF nemazimboma achirohwa kuzvambaradzwa nemabhunu nevanhu vatema. Ndizvo here zvatakaendera kuhondo? Is this why people died in Nyadzonya? Is this why people died in Chimoyo? So that when we are independent, there are a clique of other Zimbabweans who think are better than Zimbabweans, who grab farms. Anoshandisa vanhu vatema asikade kuvabhadhara. Vanhu vari kumapurazi vari kupuwa $30, $30 or less a month. Munhu ari kuora $5 a week kumapurazi. Vana baba vedu vaiora $35, $40, $50 a week. Pamusoro pezvo bhunu raikupa shuga yebrown mahara, vaipuwa nyemba mahara, vaipuwa beans mahara, vaipuwa hupfu mahara every week, vaipuwa mabaka yavo matemba inzi mabaka yavo ndopata aidyira kumapurazi mahara. Today munhu ari kushanda pafamu yemunhu wezanu-PF ari kupuwa $5 a week. Hapana shuga, hapana hupfu, hapana mabaka yavo, hapana sauti, hapana mukaka, hapana chiripo. That $5 ndio yakutarisirwa kuti munhu ari kuhora papurazi aendese mwana kuchikoro. Hurumende yacho yobva yataura kuti chikoro gore rino yamahara. Hakuna zvozvo. Hakuna chikoro. Kubva 2018 chingopromiswa nzi next year free education, free education. Until now, there is no free education in our country. Hanzi interview yaSheikh Tumburu. Handina kuiona Nyamarobo. Tasvika kwamvura yacheka makumbo nezanu-PF. Achitaura nemupana naBenson Matinyarari vaive. Everything chatiri kutaura hanzi ma-sanctions. Ukadai so ma-sanctions. Ukadai ma-sanctions. Achimutaura kati don't misinform the people of Zimbabwe. We are probably one of the country with the highest rate of literacy. When we're in Zimbabwe, they know how to read and write. We can read anything. We understand English. We can write English. Sakana panotaurwa news dzechirungu, vanhu vari muZimbabwe vakateerera they understand English. Usavanyepere kuti kutadza kugadzirwa road kuitwa muZimbabwe ma-sanctions. Kutadza kuvakwa zvikoro kuitwa muZimbabwe ma-sanctions. Idi yakanovaka chikoro kuZambia. But muZimbabwe tine nzvimbo dzisina kana chikoro 43 years after independence. Vana vari kudzidzira mumapango, muhuswa, vana vari kurumwa nenyoka vachifa. But we say we've got a government that went to fight in the bush so that they can be given opportunity to develop their country. They thought Rhodesians were not developing Zimbabwe enough. So we had to wage a war to remove oppression and develop our country. For 43 years, they failed to develop our country. And you ask them the reason why they went to fight in the war. Haachakwanisi Mkomalavu, mnangagwa nawo haachakwanisi kutaura about sanctions. Nakanzi nemwe munhu zvikanzi Mugabe aiti kana asimuka akuaddressa the nation, especially pa independence, aitaura even his history yehondo. I've never heard Mnangagwa for the past 6 years achitaura history yake yehondo, his participation during the war. What role did he play? I think the Sudanese style probably is the best. The good part of Sudan, in a paramilitary, use a national army.
the National Army and the paramilitary, they engaged, they fought. Zimbabwe, we just have military that behaves like a rebel group. Our Zimbabwe National Army, if you see how they do, how they operate, they don't operate like a national army. They don't operate like a defense forces for our country. They operate like they are the rebels. And Zimbabwe now needs a national army. Where we are, Zimbabwe needs a national army. But we don't have a national army. Our soldiers behave like rebels. Because they are supposed to protect Zimbabweans. Instead, they kill Zimbabweans. They raid Zimbabweans and kill Zimbabweans. They go into the streets and shoot Zimbabweans. They throw grenades. Mnana White City Stadium, soldiers throw grenades. The police, they act like a militia group. When they go to Zimbabwe, so over citizens who they are supposed to be protecting. Hakuna mna anofana kurohwa nemupurisa. Hakuna a citizen of a country who should be hammered like that by a policeman. Hakuna. Hakuna citizen of a country who should be killed by soldiers of that country, Zimbabwe National Army. Hakuna. But surprisingly, we see people being gunned down, civilians being gunned down. We see civilians being bludgeoned by the police, some dying from injuries. So who is going to protect Zimbabweans? If the National Army cannot protect them, if the police cannot protect them, the Central Intelligence Agency is abducting them, making them disappear forever. We still have people missing in our country. So who is going to protect them? Because when we pay tax, we pay the National Intelligence Agency, we pay the defense forces, we pay for our protection. We don't expect them to turn around and kill us. So who is going to protect us? The international community is just watching. They are doing nothing. Elections have been stolen time and again. I have gone to the extent of showing them how elections are stolen in Zimbabwe. But nothing has ever been done. When we had hopes to say, oh, at least with this type of situation, the international community, the United Nations, the SADC, the EU will intervene and sanitize our situation. But for no reason, they've just kept quiet. They've ignored us. It's like there is nothing happening in Zimbabwe at the moment. Saka tasvika extend yekuti kana takati singade kuenda kuchimurenga, we got to an extent where we need to make decisions. Can we still keep quiet? Ndarwadziwa nhasi ndichiverenga kuti 𝗵𝗵𝗃 has been remanded back to 4th of May. A simple reason yekuti hanzi magistrate ane nhumbu ari kutonga nyaya yacho akaenda kumaternity leave. Saka 𝗵𝗵𝗃 achazotongwa kana magistrate azvara apora zvironda zvekuzvara ozouya kuzotanga kutonga 𝗵𝗵𝗃. How many months Scala is going to spend in prison? Is that not oppression? Zvataingoitwa naIan Smith regime zvongotorwa vanhu vaiswa majeri vasina mhosva dzavakapara. You don't commit a crime, you are just confined, you are just put, you are just incarcerated indefinitely. 𝗵𝗵𝗃 has been there indefinitely. So we expect 𝗵𝗃 to be 4 or 5 months from now until that magistrate apora odzoka. What type of justice is that? What type of a country Zimbabwe is? Is that why they went to fight? Is that why people died in Chimoyo? Is it why people bombed in Nyazonya? To come and take their sons and daughters and incarcerate them without trial? Tashika extend where Zimbabweans now must make a decision. Can we continue to suffer like this? We know we are heading into another disputed election. We really know it. Because ZEC is refusing
to be a referee. ZEC must just be a referee. Whoever wins, ZEC has to announce whoever wins. But ZEC is now fighting to determine who wins the elections. Munagaura more blessings out. Arpa bail. Lawyer I represent a family more blessing. Do mom jail. Naishtaura nempana oya nonzi. Ameno Eustace. Mpana oya mod Benson Matinyara Royal. He was talking about sanctions. The community imbunyara about sanctions. If you want to anger Zimbabweans, continue to talk about sanctions. Targeted sanctions. Continue to talk about them. Zimbabweans are angry about it. Why Zimbabweans are angry? It's because those sanctions were invited by ZANU-PF. ZANU-PF is the one that initiated in a haphazard land reform. They went into the farms on a killing spree. And videos are there to show why ZANU-PF was put on sanctions. They were told to be civil. They were told to discard these primitive actions and follow their constitution on what to do about land. But instead, they chose a shorter way, which was primitive. They went on a killing spree, killing Zimbabweans. Until the international community, certain countries felt, no, we cannot associate with these primitive people. Stay in your country. Don't ever fly to UK. Don't ever fly to America. Now ZANU-PF is crying. They want you to help them fight those targeted sanctions. Do you have land? Were you part of the people who shared land? They did a haphazard land reform. They went on a killing spree. They shared the land amongst themselves. Ukabvunza Eustace mwana wabona Mugabe akapuwa munda farm ari munhumbu ichiri nhumbu. Iwewe uripo iwewe hauna farm yawakapiwa. You were not given a farm. But mwana anga ari munhumbu was allocated a farm. And you Saka iwewe you never benefited from the land reform. You never benefited anything from whatever ZANU-PF did. And they want you to help. They want you to help them to make noise. I'm going to close the American embassy. For what? For what? When land reform happened, you were there in 2000. And you saw everything that happened. Vachienda pamaprazi vachinoimba varungu vakasiya mbatya, vakasiya mapend, vakasiya matractor, vakasiya everything. By now, 20 years after land reform, ingadati produce enough to feed ourselves. Mapomba akasara, matractor ekurimisa akasara, vamwe vakasara vachitokohwa. Vana anonzi anuyu. Uyo okurora muno mu-UK mune zvakadzi zvinoti I'm on business. Zvenda zvimira makona zvivarungu zvezvokuti kana ukada kuswera uchinama zvivarungu zvezvo paday unonama kana 100. Zvinenge zvingotendera chimwe chomira pakona pano are you on business? Anonzi ani mupana weBrighton Matonga. Akatora farm yanga ine maorange yanga yakutokohwa everything. Akakohwa zvese akadestroya maplants. Vana mazo estate vakatorwa. Ukaenda kwa kuna chiriko. Vanhu vakanakirwa nemaplans anga arimo vakafuka zvinomera zvega. Munangagwa akatora mari akati command agriculture hakuna ana chakabuda. Takutopuwa scarf leZambia. That command agriculture yanga had a way of looting our money. Zimbabwe was looted. Now Zimbabwe is in dire need of food. Mari hadzichakwanisi kutenga mishonga. Taimbopiwawo mishonga nedzimwe nyika. Nyika dziya hadzichakwanisi kupai mishonga hanzi sanction. Taione company yagadzira mapiritsi inonzi Caps United yakavhara. Taione company yanzi 𝗪𝐶𝐶 namai mujuru vaingonorara mahotera vachipiwa ma8,000 9,000 a day vavhista pa𝗪𝐶𝐶 until 𝗪𝐶𝐶 closed. Vari kuti hanzi masanctions. Ndataurira Benson mupano ndikati Benson pai chinotimba paakafoma Zimbabwe
Federation of Trade Union achioposa ZCTU wanga usipo here iwe. Chinotimba aenda every industry, every company in Harare nevanhu vake veZFTU vachidimanda 51% share per company. Companies akazvona kuti we can't do anything. Handingawe kuzoinvesta munyika, ndoinvesta kukupa mari yangu mahara. When Poor Westwood lost farms, Poor Westwood lost a company. Kuna 𝗵𝗵𝗆. Ask 𝗵𝗵𝗆, what is he doing now? 𝗵𝗵𝗆, how are you? To the extent that Mnangagwa has now turned to fake prophets to try and revive Zimbabwe economy. 𝗵𝗵𝗆 will never revive your economy. Ambassador at large, 𝗵𝗵𝗆. Dealing with those Rhodesians, the Rutlands, the Macmillan. Macmillan uya ndakamona achikura. Ndara umuti Macmillan, Iwan Macmillan mkangapoto uyo. I know that mdara uyo. Ndomuziva munhu uya kumuziva chakwata zvokutamba. Aigara kuKaroi. He has got farm in Karoi. Mkangapoto. Vana Mkangapoto ndo aita zvemudhudhudhu. Iwanu. Aita zvemudhudhudhu zvezvi. Baba vake Mkangapoto vaive nefamu inonzwa Mkangapoto kuKaroi. Nguva yehondo kwaiti kana makomrades akauya vakareidha mapurazi, vana Mkangapoto vaidaidzana voungana mabhunu vaive nepfuti maFN machi voenda kunorovana nemakomrades. Nhasi ndiye best friend yaMnangagwa vachiluta vachiexporta gold, vachismuggler gold from our country. Then you think Zimbabweans are stupid? Because kunyarara kwakaita vana veZimbabwe does not mean they are stupid. Vakusvika extend to make a decision. Even worldwide, people, there is a talk of World War III. Can erupt any minute from now. World War III can erupt any minute from now. We might be forced to go and fight. We are already trained fighters. I can go and fight in a World War III. I can go fight. There is that talk of World War III. And there must be talk of a third Chimurenga in our country. 43 years down the line, we never recognized what our fathers went to fight for. Land was taken by ZANU-PF, shared amongst themselves. Mwanaiwe Munumbu was allocated a farm. Iwe uripo na farm. Sakatashika extend yekuzwa patashika, but we need to make a decision. Can we continue with that? Can we continue to suffer? We need an ultimate fight, ladies and gentlemen. Zimbabweans need a final fight, an ultimate fight for independence. We thought we gained independence. We never gained independence. Ukaona munhu akacelebrate independence, unotorwara. Hauna kukwana. Kudhara. Because definitely there is no truth in whatever we want to celebrate. You cannot celebrate independence every year. It's a mistake. When you really know that you can't, you are not independent. You are not independent at all. Unonogara bebe woterera and enemies teaching. What are you going to learn? Unonotera unonzwei pana chiyangwa. Chichi anonzani uyu Chiwenga na Mnangagwa vakamira vachitaura. They will be preaching false information. They will be preaching propaganda. You should be able to distinguish between propaganda and the truth. Whatever ED says, it's just propaganda. It's just propaganda. That man has never fought for that country. He tried to bomb a train and was arrested. Spent 10 years in prison. Released and deported to Zambia. Rejoined the armed struggle in 1977. Never went to France. The following way there was ceasefire.
He just participated probably just 1 year. Achinzi angari bodyguard raBobo chete. He was just bodyguard raMugabe. That was that. Chaingo gona chete. Taingonzwa kuti hanzi nabaningi stole ada kuuraya Mugabe. Any opposition member in our country anenge achinzi ari kuda kuuraya Mugabe. Vanhu vachisungwa vachikandwa majeri. So you guys now tasvika extend yekumeka sure kuti toita sei nenyika. Can we continue with this rubbish you call ZANU-PF? With this rubbish that has managed to gather all the fake prophets in our country. They have got what we call false authority that they are granted from all fake prophets. They vanopfugama kunamata a false god. They are false Christians. But you preach a false gospel. These are not avas pastors vanweve. Avana chavanacho china Mwari mukati. They are just fake prophets. Ungantaurira iwewe kuti 𝗵𝗵𝗱 kana ari a prophet, why does he smuggle gold? When Jesus came, akanga hana kuya nemari Jesu. Jesu aifamba pamusoro pemvura. Aikwira chikepe Jesu achinoparidza kwaienda. Aita kaungana pana paipuwa hove mbiri. Ozinamatira kuti baba ndira kuchengera kufidha vanhu vangu vari kufa nenzara. Iyezvo zvana 𝗵𝗵𝗱 vaenda neempty basket. Pazora aine nehove mbiri odzinamatira ofidha vanhu. Munhu anovaka chechi inopinda vanhu 30,000 kuti vachiuya nedhora every day achiita 30,000 a day US dollars. Jesu haana paakambokolekta mari idzodzo. Akatosvika akatoenda against the tax collectors. Ngoma Falcon D masimba zviri sei. So we talk of fake prophets who preach fake Jesus Christ, who come to you kuzokubira. Kana vari vanhu vaMwari vanodi kuuya nemasaga akazara US dollars vochiziva kuti vanhu vari kutambura muZimbabwe. Kune vana masope vekuhurungu uku vakabatwa kensa vari 2 masope. Varoda $2,000 chete. Yakaramba kubuda munyika ine maprofits. Vanenge vachibata mazimari millions. Dai makanzwa mari dzaitaurwa nemagold mafia vana 𝗵𝗵𝗱. Atinga masope 2 varoda $2,000. Imari 𝗵𝗵𝗱 aingotaura kuti 2,000. Ora ndokupai 10,000 and munowarapa ita izvi zvamuri kuita. Because you are preaching Christ. And you are preaching Christ. So he should be answering the calls for help of those people. Instead, a prophet who is supposed to preach God is busy smuggling precious stones out of the country and smuggling dirty money in our country. Mari isingapinde mabooks etax ichismugliwa back ichipinda mapockets evanhu. Anotaura kuti president wenyika wada 200,000 bribe. Then momira muchita kuti munhu waMwari yeye, munhu waMwari. Hapana umwari huripo paipai. Hapana umwari huripo. They pretend as if they are showing great signs of wonders. There is no wonders from there. Those people are just thieves, impava. Ontaura ranzi kune mprofita anonzi 𝗵𝗵𝗱. Ontaura ranzi kune mprofita anonzi Makandiwa. Ontaura kune mprofita anonzi Talent Chiwenga. Those people are thieves, man. It's a way of stealing money from you. And the Zimbabweans must wake up. Kuti munhu atadza kunovaka industry inoemploy vanhu 30,000. Ari kunovaka church inopinda vanhu 30,000. Every person ari kunzwa nedollar kune matables ekunzi kurugare chair yakati unoda 5,000 ikoko. Giving money to a prophet instead of prophet giving to the poor. Andimona. MaZimbabweans ngatimbofunga imbichana timborizina. Ngatimborizina izvo manini.
The scriptures are there for you guys to see. Jesus had his disciples who went to preach to you. If you are a Christian, you know what I'm talking about here. If you are a Christian, you definitely know. Even, unaona kuti patashika panapa, if you are a Christian, patashika panapa, ndofana kunzwa munhu wese achiparidza, kana kune maKristu anoverenga mabhaibheri vai. Vhesi ramunofanira kuve muchimhanya naro makore atiri kutaura nayo. Taurai Exodus 3 verse 7 to 8. Talk about that verse. If you are a Christian. Ngara tichinzwa vana makandiwa achiparidza mavhesi andiri kutaura. Kana uri munhu anobvuma kuti Mwari variko kumusoro kudenga, verenga Exodus 3 verse 7 na 8. Ndo mavhesi amakufanira kuti muchimhanya nawo izvozvo. Kuti Mwari vakataura vakati, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. Mwari vanoziva matambudziko edu. Mwari vari kunzwa kuchema kwevana vemuZimbabwe sezvakataurwa kuna Exodus, kuti ndiri kunzwa kuchema kwevana vangu, ndiri kunzwa vari kuchema. Mwari vakazoenderera mberi vachiti kudii? So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Verengai vhesi iroro. Ava taura henyu mukoma John. Zvivanhu zvinonoromba kuWest Africa kunana Nigeria. Kunoromba kuzvin'anga zvekuwestern uko kuzvimasatanist zvekunigeria kuya kuya. Zvivanhu zvinenge wambona nyika iwewe ukaenda kuNigeria aripo mufesi uyo ainzi anokufa uyo wadaitaura ndikati munhu is fake, vanhu vakaramba. Aienderwa nevanhu vese. Mudhara wedu chaitsvangira yakamboendako. Ndikati mudhara ari kuenda kupi? Kana uchinamata Mwari ranzani rekufa iri rekufa kuNigeria rere. Risati rafa chechi yakadonha ngini pachechi pake zimba raisvikira mavisitors rakadonha nokatsitsirirwa pakafa maZimbabwenzi po paipai. Ndakati munoendepi? Onai manhu waropa nemasatanists. Ukatarisa muZimbabwe unoona mabhazi achiita head on collusion. Pachifa vanhu 50. That is not normal in a country. Every day muZimbabwe munoitika maaccidents, ropa richideuka. Ndakatarisa video yaJava rainzi TB Joshua zidhara rere. Ndakataurawo ndikati zidhara iri ing'anga zidhara iri. Hakuna muprofita akadai. Hakuna muprofita akadai. Unotora pasi Africa yese unounganidza muzibuilding wambo vanotsitsirirwa vanopera kufa. Kana uri muprofita izvozvo ndozviratidzo ndo mawonders anouya kwauri. Mwari vanokuratidza. Mwari vanouya otaura newe. Knowledge zviri sei? Mwari vanotaura newe. Kana uri muprofita Mwari vanotaura newe. Mwari vanokuratidza zviri kuitika mangwana. Kuti chenjerera mwanangu. Mangwana ndaona kune njodzi yakadai. Kana Mwari vachiudza kuti njodzi iyoyo haiprevendeke Mwari vanokuudza. That is pure satanism yatakaona kuNigeria. Kuti thousands and thousands people vanotsitsirirwa. That's a blood sacrifice. Saka ndataura ndikati kana kune vakambonamata vanoverenga bhaibheri, handifungi kuti ungaende kwamakandiwa kunoverenga bhaibheri. Handifungi kuti ungateerera tarende chiwenga achikuparidzira politics achikuverengera bhaibheri. No. Ndosaka manhu achitaura ndikati ngatimbovizitai vhesi inonzi Exodus 3 verse 7 to 8. Tuma vhesi iwaya emubhaibheri. Takazviita kuchikoro izvi. Ari panapa asina kuita religious education ndiani? Munhu wese akadzidza muZimbabwe. Hapana munhu asina kuita religious education. Tichitanga kuprimary taiiti content. Tichidzidza Exodus. Tichienda kusecondary chinzi RE religious education. Hapana asina kuiita. Hapana asina kuerenga vhesi randiri kutaura panapa. Uri kuprimary hapana asina uriziva iri.
vhesi randiri kuti patasvika apa hapachada maprofita ekuti unonotsvaga muprofita akaita samakandiwa, maprofita akaita satalent chiwenga, kana kuti akaita kanonzi andika passion java kaikai anenge achizunguzika vanhu vachiwa, madhimoni achiwa. Wakambozviona kupi izvozvo? ndakazoseka mbana wekumusha kwangu kurungo aenda kunomutswa, hanzi akafa akamutswa kuSouth Africa. Ndakati mupana ari kushura kufa kwake uyu akazoenda manje achimuka achitanga chizomba achimuka. You can't see that you are being used here. Musaka ndataura ndikati pasvika Zimbabwe apo tasvika muzvinhu zvakanyorwa mumagwaro mabhaibheri, Mwari vachitaura kuti I've surely seen the oppression of my people who are in Egypt. Mwari vari kuona kudzvanyirirwa kwedu tiri munyika yeZimbabwe. Andii muri kuona? Ndichiri zvamakore edu tichatanga politics taimba song yekuti vana veZimbabwe varamba kudzokera Ijipita nyika yeuranda, taramba kudzokera Ijipita. Vanhu vakatanga neMDC, tichatanga early days edu tiri kuMDC. No masongs ataimba. Taramba kudzokera Ijipita, taramba kudzokera Ijipita, vana veZimbabwe varamba kudzokera Ijipita nyika yeuranda. No ataimba iwaya nana mudhara tsvangirai kare kuma 2000. Ndosaka ndikutaura kuti kana uri munhu anonamata urimo mupolitics macho usaparidzirwa propaganda nezano. Verenga wega zvimagwaro izvo. Usanoteerera 𝗵𝗱, unoteerera prophet anosmugla gold, muprofita mbavha sada. Unoenda kuchechi kubata bhaibheri kuti ndikuenda kuchechi kwa𝗵𝗱 kunoparidzirwa chii nembavha. Ndakanzi nemumwe munhu zvikanzi Mwari kana hanzi Jesu haana kuinga vakanaka panyika, akainga vatadzi. Ndikati saka wotadza nekuti Jesu akainga vatadzi. That's silly. Saka tasvika panyika yeZimbabwe, tasvika paline rekuti we've drawn that line. Mwari vari kutaura nesu. Mwari vari kuti ndakuya kuzoburitsa vana vangu munyika yeuranda yeIjipita. Nyika yeZimbabwe uranda hwatinawo huri worse than uranda hwataive nemaIsraeri kuIjipita. Pinde ipi yako riboere sudi uranda hwatasvika nhasi. Kana maIsraeri havana kumbopinda uranda hwakadaro. Mwari vakataura vakati ndauya ndanzwa kuchema kwevana vangu, ndakuya kuzovatora ndiende navo kunyika inoerera uchi nemukaka. Takatora Zimbabwe kubva kumaBritish, kubva kuna Ian Smith. Zimbabwe yaierera uchi nemukaka yayo. Nawo yakuerera sewage. Instead kuti nyika ierere uchi nemukaka 43 years of independence taitora. Iri kuerera sewage nyika. Unofamba mararo wakabata mhuno. The dirtiest city ever in the world. From being a sunshine city to a dirtiest city. Patakaitora nyika yayo vaivepo, bvunzai na baba Lameki vaivepo. Kuti mu1980 munhu aivepo akaona Zimbabwe, kwete ana Eustace vana vadika ivo. Totaura vanhu vakaona Rhodesia. Transformation from Zimbabwe to Rhodesia. Rhodesia was a country that was full of flowing milk and honey. Now Zimbabwe, Harare is flowing sewage every single day. We thought we are in Canaan. We thought this is the country that we were promised by our fathers who went to fight in the war. To say, look, after independence, we want to build Harare. And I'm moving out to 43 years. Core houses. People were promised houses, not core houses. Today, Mnanga he wants to build 1.5 million houses. After core houses, 2-bedroom house.
kare zvasina basa kuti vana vangani baba yangopuwa 2 bedroom house. As brother, stop mentioning my name. I know more than you ever know, so take it easy. Hauna kuiona transformation yeRhodesia to Zimbabwe mpana, hauna kuiona hiyo. When we entered Zimbabwe from Rhodesia, the country was flowing of milk and honey. Ndonyika yenzine uchi nemukaka yayi. Nawe zvinozve amusina nyuchi kamuZimbabwe. Mane green bomba mazinunza yanenge akapfeka masikafu achiti mara masweji memwe vanhu kufane korera. Handifunga ndonyika dai Zimbabwe yanga yakadaro patakanorwisana na Ian Smith taiti ya Smith deserves to be fought. Hanzi asina yekukwidza ngaakwidze trials idi. Andimuriona? Saka tasvika extend yekuti dai Zimbabwe, dai Rhodesia yanga yakaita zvakaita Zimbabwe nhasi, taidzokera kuhondo. Hondo yaimbopera. Taitongosvika kusvika mabhuna abva tataura kuti you failed to build our country. We want to build our country. Anditi what? Anditi boona nyaya tikutaura. Hanzina P, patichakumbamisa isu semazano. You know what you're talking about, but he's youth. Androna P nyaya ndikutaura. Yekuti state, our state of the country today deserves us to go back in the bush and fight for it. Because we want to build Zimbabwe. ZANU-PF has never given Zimbabweans chance to build their country. Never. For 43 years, tinengo ine Beit Bridge. Inonzi Echinafu Bridge. It was designed by Beit. Beit akavaka Beit Bridge is the same person akadesigna Echinafu Bridge. Hakuna rimwe bridge rakadaro rakazongovakwa futi muZimbabwe. 43 years. Ukanochitaura nezve bridge utaura nezve Echinafu. 43 years of independence. Munanga gwatakaona achinovaka zvimudhuri zvezvo achiranzi bridge zvakanga zvikakukurwa futi nemvura. He can't build a bridge. 43 years of independence. Andimona. Tikuita kunge tiri panguva yaAbrahama naMoses. Zimbabwe is 2,000 or 3,000 years back, or about 1 million years back from other countries. Atikukwea nyemba nemagaro. Taura hako P. Haisi ndo life yakaendera vabereki vedu kuhondo. Haisi ndo upenyu hwakaendera hama dzedu kunofira kuhondo. Unoona benzi richienda kuMozambique pamusoro pemakuva evanhu vakabhombwa nemaRhodesians. Richinomira richitaura kuti hanzi they can't die in vain. 43 years of independence. ZANU-PF has failed kuenda kuMozambique kunouya nevana vakapararira ikoko. Ndakataura ndikati vachamisa vachingopinda chete kunzi chamisa nhasi apinda president of Zimbabwe. His priority kuti Zimbabwe itongeke zvakanaka. His priority is to make sure that all those lying in Mozambique must be brought home. Mapfupa evana veZimbabwe akarara Mozambique must be exhumed and reburied in Zimbabwe. Ndodi nyika itongeke iyayi. Mnangagwa hafa akaitonga iyayi. Mugabe failed kuitonga. Because he ignored. Akaenda nezvidhina nesimende kunovakira vanhu vaaifana kunotora kuunza kuzoviga kumusha. Wana ndoda kuenda buru wayo handi. Ndoda kuenda ndodovigwa kumusha. Ndoda kuenda vaimba musango. Handoda kuenda kunovigwa kumusha. Iwewe ndoda kunovigwa kumusha. Ko vana vakataura kuti hande tinorwa hondo.
vakabombwa panyadzonya nepachimoyo, because we couldn't bring them home during that time we were fighting. Now we are an independent country. Tongogara akafira kuMozambique, you brought him home. How about those who were bombed at Nyadzonya nechimoyo? Why can't you bring them home? Dai Mugabe akaunza vana vai nyika yeye yaitongekwa yeivakwa ya. Munanga kwaupinda, he's ignoring those people. He's now bringing the Rhodesians who bombed them in Nigeria, in Chimoyo, to come and loot and smuggle gold on his behalf. Akunotora zvivanhu zvinonyepera zvasatani zvinonyepera Mwari. Kudzanzi profita ambassador at large kutora mbavha dzinonyepa kuti ndonzwa Mwari achitaura. Ndakati inini 𝗵𝗱𝗚 kana achinzwa Mwari, Mwari wacho hakuna. Ungantaura kuti 𝗵𝗱𝗚 unganzwa Mwari. Mungantaura kuti zvoparidzwa naTalent Chiwenga zviri kubva kudenga kuna Mwari, ari kunzwa Mwari vachitaura. Ndorwadziwa ini nevanhu vanonyepera kunzwa Mwari, kunzwa izwi raMwari. Dziri mbavha, dziri mhombwe, dziri mhondi. Chimufana chinonzi Magaya chachiya chapedza zvivana zvekuchechi kuyadha uku. Vachinyepera kuti hanzi vanonzwa Mwari. Mapostori ari kunzi tinamatai idhi Munangagwa. Nevanhu vanenge vachinyepera kuti vari kunzwa Mwari achitaura. Hanzi mapostori for idhi, hakuna zvakadaro. Hanzi rapi Chiwenga ikrashi yangu. Mutauriro naYudha unzwa Mwari iwe pana. Haana kana Mwari waanonzwa. Izwi raMwari harisi izwi rekutamba naro. Haana kana Mwari waanonzwa. Ini ndotaura, havana Mwari wavanonzwa veve. I will tell you reasons why. Ndichitaura kuti paya pana kana Mwari anonzwika paipai. Kana wana anonzwika pana. Because ukanzwa achitaura newe, tetsoteerera kuti Mwari vari kutaura here. Because chinenge chingotaurwa paipai ndezvevaroyi, ndezvemidzimu zvinenge zvichitaurwa. Hapana izwi raMwari rinenge richitaura. Mashoko avanoparidza andati vanhu vamove away from God. Ndatsotsonye mabunyu, ndaita seameno zvinenge zvichitaurwa. Ndapinda muZambia, ndatsotsonya madhora, ndatsotsonya bondi. Driving people away from God. Thank you, Atetalis. Thank you so much. People are being driven away from God. People are being driven away from God. Mupinda chechi inenge yakaiswa muchinjikwa yaJesu upside down. Chechi yakapindwa black yese. Mwari hapinde muya. I tell you, God doesn't go there. Mwari havapinde muya. Musawestirwa time, musawestirwa nguva nemakwano aya anambavha. Vachinyepera kuti vanonzwa Mwari. Basa kubira vanhu anambavha. Saka tasvika extend manje yekumeka sure kuti izvo zvimaprofita zvezve mukazviona izvo zvezve sungirirai, sungai maoko musungirire mudenga, muzviisire veserai moto pasi apa, zvigochei zvezve, barbecue them. P ndakaona munhu akatakura bhegi, hanzi nyorai zvichemo zvenyika, zvichemo zvenyu, ane zvichemo nyorai, nditakure zvichemo zvenyu ndiende nazvo kuIsraeri. Munhu akatakura bhegi rakazara mapepa kuenda naro kuIsraeri,
rakanyo iwo nekusarizina unoona munhu achinyora ndonzi Shepherd Yuda Mwari ndiye chichemo chakati uchinyora papepa zvozadzwa sechero chibhegi chache kunyondera mapepa imomo kuenda nawo kuIsraeri unosvika wakambona kana vaenda kuIsraeri zvinotorwa zvimapepa zvichipakirwa pane chimwe chibuilding vachinyondera nezvimuti kudai hanzi God will come and read your problems. Ndosaka ndakataura mukadzi wangu kuti aiwa mai mwana papa ndini ndega ava vasara papa those are thieves. Ukaona dzimba dzavari kuvaka munyika ine vanhu ndiri kurwadziwa. Pane masope ekuhurungwe 2 vafana 2 masope vakabatwa skin cancer vari kuda $2,000 $2,000 chete. Ndakaona Olinda anenge akabvisa 1,000. Ndakati uyu mwana uyu vanhu vanongomutuka zvake. Rich and what she contributed 1,000 pamasope iwayo munyika ine mabillionaires vana Scott vanenge vachimhanya munhu aka export akasmagula 60 tons dzegold 60,000 kgs dzegold 60,000 kgs dzegold dzaakasmagula last year. Atadza kubvisa just 2,000 yekupa masopa aya kuti vaende kunorapwa. Vafana 2 masopa aya madhamu wangu akandiratidza ndakachema. I don't want to lie. Ndakadai Mwari vandibatsira vandipa mari isina mvuri. Vafana vaya vatambure ndiripo. Teri zviri sei $2,000 iri kudiwa kuti masopa aya ndarapwe. Vanotwa kemo kuti wasei $2,000 yakashayikwa iyoyo. Olinda Chapel had to pay 1,000. But munyika medu tine gold mafia. Tine mapastors vari kuvaka chechi ne 30,000 sita. Tine magaya vari kuzviti mapastors vari kuvaka mazihotera anodhura. Tave tine mbinga dzainzi vana Ginimbi. Tina president anopuwa bribe $200,000 per every meeting. Atadza kubvisa $2,000 yekupa masope kuti arapwe. Madhamu akandiratidza ndakachema. Ndofunga ndosaka Mwari vasingandikomborere nokuti tsitsi dzangu dzakanyanya. Hanzi Olinda Chapel ndio anofanirwa kuita vice president. Ane moyo munyoro mwana uyo. Pandakanzwa kuti amai vake vanoera soko ndakabva ndakoziva kuti this is why ane moyo wakadaro. Vana mukanya hatina utsinye. Handizive kuti chiyangwa ichi chiwenga kuti anoera soko here kana anoera chimpanzi. Because handifungi kuti chimpanzi ndisoko. Andimona kajava kaika taure nezvako kaika hanzi tabuda matsonyo amene hanzi chiko ukasvika kuzvitaura zvindimi zvacho hanzi nevamwe vanhu ndondimi dzekudenga idzodzo. Ndikati get away man, get away. Wataura ndimi dzekudenga. Takakurira maposto ndakanamata kwamarange inini Johan Marange. Ndakabhabhatidzwa Johan Marange inini tichiimba dutere ba Johani wakomborerwa baba nazi Johani wakomborerwa baba tinonana. Ama watosara mu Jerusalema ozana sendi Jona ere o baba sendi Jona ere o baba sendi Jona ere baba sendi Jona no era. Iwe takanamata marangi kuye ndiri mwana mudiki atinda ndiri 7 years 8 years tibhabhatidzwa kunamata kwa marangi. Andiri murugunzo. Andifunga kuti muera soko chaiyo tsoko yakangwara Malvin tsoko ine tsitsi. Chiwenga Constantino Chiwenga anoera chimpanzi.
chimpanzi hatingachiti ndisoko, hachina muswe kachachi. Mukanya wane muswe, cheche hachina muswe checha. Kuti uchiti munhu ndiye asina muswe. Asana mbona chimpanzi chine muswe, amene kana kwaona chimpanzi chine muswe. Ndo chinoyerwa na Constantino Chiwenga chachi. Hachina kana tsitsi. Ndakatarisa kamukadzi kake ka latest kamusoja kake. Ngati mai manje kana katanga kufuta zvioko kanodimburwa maoko. Seka mwana kedu. Kana vakadzi mune zvinda hamutyi. Mumwe akabva anamiwa mabhandeji musoro pasi petsoka. Miri wese wakanamiwa mabhandeji achidyiwa nezvaasingaone. Kakauya kedu kari yellow bone kameri. Waitu kakatarisa waita ndo vanonzi vakadzika. Ndakamboudza umwe workmate yangu anonzi Bharu. Musikana mwanonzi Bharu. So baba wake vaive mugadhijeri. Iye aishanda kuworkshop. Anogona kuti airidza pfuti mukadzi aiti kana kuridzira pfuti wainakiro. Saka ndakasangana na Mary mazuva ndaitsvaga passport yangu. Ndakasangana na Mary achifamba nerimwe Benz imwe so isingaiti kuregistrar. Saka akauya pandandakangomira zvangu ndakapfeka uniform ndichitsvaga passport. Akatondimhoresa, officer makadii? Moshandira kupi? Tikatotaura. She's so friendly that mwana uya. Takatotaura for a long time. Vatotiti kana mukasvika kuprison monimhoresera uri Bharu. Ndikati alright anondomhoresa. Ndobva ndaenda kunomhoresa, ndasvika kuna Bharu tiri kurenzi ngati Bharu. Ndasikaziva kuti anonzi Mary Chiwenga. Akuti anonzi Mary mukadzi uya. Ndakuti Bharu pane mukadzi wandakasangana yanga achidriva Benz mutete murefu so. Akanaka so akanditi anzi ndikumhorese. Ndobva atoseka anzi anonzi Mary. I never knew kuti ndiye Mary Chiwenga. Zvauriwo ngwa kuti odaso ndikati maya. Tangomhoresana tikatotaura zvedu. Aitonditi moshandira kupi ndichitomudza ndoshandira ku head office. Anditi maona. Saka dambudziko ratiri kuita muZimbabwe nderekuti mafake prophets aya vakunzi maambassadors. Dai vari vanhu vanonzwa izwi raMwari. Dai vari maprofita chaivo. Handifunga kuti Zimbabwe ingadai ichitambura zvairi kuita. Bozi munyika mune maprofita akawanda zvakadaro. Munyika munoona vanonzwa Mwari vanotaura naMwari. Ingadai nyika yakabudirira. Bozi vanenge vachitaura izwi raShe. Vanenge vachitaura izwi rinobva kuna Mwari. Ukanzwa matauriro ava akuita achitaura ekuti they are now driving you people away from God. Bozi ukafuna kufunga kuenda kuchechi, unofunga kutakura mazimari. You are now being driven away from God. Havachaparidzi Mwari, vakuparidza mari. Vakuparidza zvinhu zvisingaitiki panyika. Ukaona nemuprofita who presumptuously says something that does not happen, make sure that person is not talking with God, God's authority. Ma predictions esa munoona ari kuitwa nana Makandiwa, ma predictions esa anoitwa nana Java. Hakuna kana prediction one inobuda. Tainzwa chinzi masatanista vane simba rekuti zvavanotaura zvinoitika. Satambozviona izvozvo. Ndakanzwa kanonzi NDB kai kanonzi baba NDB kanozviti mupostori kwaJohani. Ndakaramba ndikati hasi Johani Masowewo. Ndokwandoona mata. Ndakati hasi Johani Masowewo. Akaenda nguva yema-elections ekuZambia. Achitaura zvikanzi ndaona ruling party yaita landslide victory. Mangwana lungu achimuka akadyiwa. Nanhasi akana kuzombodzokera nestatement yake neya. Ma-V11 aripo, ma-videos aripo. Kana usinganzwi izwi raMwari nyarara. It's not a crime. Kuti hanzi iwe waunzwe hauna mweya waMwari. Just keep yourself shut. Shut your blood mouth, man. Nyarara iwe because Mwari havasitaura pauri. Andiona? Kana Mwari achitaura pauri zviri izi kunzwikwa. Jesu Kristu akati ndotaura nezwi raMwari. Akasvika kati Lazaro muka. Lazaro akamutswa kuvafi. Hapana asina kuzviona. Akasvika pane vanhu vakazara akati ndipe pave nehove mbiri ne2 loaves. Akangoti Mwari baba ndimi akandituma. Hove vanhu vakadya vakasiya.
chingwa 2 loaves dzakatena vanhu vakadya vakasiya. Ndezvi kuri kuya muprofita waMwari anonzwa kutaura kwaMwari ari kuya neempty basket achinamata achiti Mwari makanaka Mwari makanaka. Imi moya nemapaunzi nemadhola muzadza mabhasiketi otakura enda kumba kwake. Ndo chimbavha chatiri kutaura ichocho. Hakuna Mwari akadaro, hapana Mwari anouya achidira iwewe. Hakuna Mwari anouya achitipa muprofita. Ukada kutarisa chechi dzakatasana Roman Catholic imbodzionai dziongorore. Vane maproperties vane Roman Catholic. Vane maproperties. Mari dzinokolektwa machechi yana Roma dzinozikanwa dzizoenda kuRoma as an organization hadzipinde muhomwe yemunhu yamakandiwa. Mari dzamuri kupa makandiwa dziri kupinda muhomwe yamakandiwa hadziende kuorganization, hadzina accountability. Saka tiri kutaura kuti patasvika apa sevana veZimbabwe taakuda manje kuchifunga kuti ndozve here zvatakaendera kuhondo, kuti tozoona maambasada mbavha, maprofita enhema, mafake prophets vachipuwa maroles ekunzi ambasada, vakutakura ivo vachismagula gold kubuda naro kuenda naro kunotengesa kunze kwenyika. Our gold is built in Dubai. Our gold is built in other countries. Tiri kusara nenyika ine zvimakomba makomba. Lithium iri kutakura iri kubuda iri kuenda kuChina. Saka chatichazova nacho chii? Saka montaura vipi kuti maZimbabweans mese you don't know the use of gold. Ndofunga Paul Kagame was right. Because akataura kuti kana unoda kuita chechi uya nedegree rako retheology toziva kuti wakadzidza kuparidza bhaibheri raMwari. Kana usina tikangokuona pachechi tiri kukusunga. Matauriro andiri kuita ingadai vana makandiwa vese vakavharirwa, vana magaya vese varimo, vana 𝗹𝗱 varimo mujere. Vanhu vasingabvumirwe kusvika any near God's voice, any near God's church. Vana mbavha. Saka nyaya ndiri kuitaura nchiti dai vari vanhu vanonzwa Mwari, handifunga kuti nyika yedu yeZimbabwe yaitambura kusvika pairi. Kuti nyika yatakatora ichierera uchine mukaka yakuerera sewage. Nyika yatakatora ine road haisina road. Ukaenda kuchitungwiza you can't drive around chitungwiza. Hazviite. Kukanaya mvura vanhu havaende kumaruzevha hakuna road. Ukanza vachitaura kuti hanzi 𝗵𝗶𝗵 ndo inotonga Harare council. Handei kumakancil amunotonga imimi vezano. Come and show us council iri kugadzira road. Come and show us council kune town iri kubuda mvura inotongwa nezano. Vana Karoi, vana Chinhoi, vana Kadoma. Zvichienda kune matown madiki ese akatorwa neZANU-PF. Hakuna mvura, hakuna road, hakuna magetsi. Masoyo ncheta ari ku kuHarare. Maenda kuHarare moti zina rakolekta mari dzemaroad. Musiya kanzuru risina mari kugadzira road. Ndo zvatiri kuda here vana veZimbabwe. Ndiyo here Zimbabwe yacho iri kunzi by 2023 we want to create the Zimbabwe we want. By 2023 we want to create jobs and jobs and jobs for Zimbabweans. By 2023 education will be free. By 2023 there will be cheaper goods in all shops. By 2023 masoja mapurisa ine magadi vanenge vachitenga kuGarion. Takanzwa Nick Mangwana achitaura kanzi we are going to create Garions for the soldiers to go buy groceries there. Takutoenda another election, the promise is back. If tikabvunza masoja eZimbabwe, where are those Garions? Are you buying your grocery from their Garions? No. But you were promised in 2017, 2018 that soldiers will be buying groceries from Garions. Anditi mona. Baba wa Eustace Kayembo panga ari president Mdara Mugabe. Ku state house kwakusingaendwe.
dzimwe nguva president wenyika anotariswa netype of friends that he chooses. He chooses Rhodesians than Zimbabweans. He chooses fake prophets than real prophets. He chooses Nganga than Mwari. When Mugabe was there as president, anambona Nganga, atambona Nganga unana State House. Zvekunzi mapostori for Mugabe izvi atambozviona izvi. Taingona mapostori achingoungana kuground vachiti baba Mugabe oye, ndiko taizviona. Atambona mapostori achinzi uyai kuState House, uyai mite muteuro. Kutofoma maorganizations anonzi mapostori for Mugabe. Atinozviona izvi. Saka tasvika kwemvura yacheka makumbo nekuti akuziva kuti tina president asingakutye Mwari, president asingakudze Mwari, president anokudza mafake prophets. Izvo State House yayana muvhevhi nana Java. Java anenge achitora selfie achifamba namunanga gwachati honai bharanzi wangu. The type of friends that you choose as a president, those that will gauge nadzo. Mugabe left who president at a certain bar. Mnangagwa has lowered that bar. Honestly, I president in andifambe na Java uya. Andifambe na Java. Anditambe nevanhu vakadaro vaiva. They are better Zimbabweans to associate with than associating with Wana Java. He's danger to the country. And anymore, someone who pretends to speak for God, whilst he doesn't speak for God. Very dangerous. Very dangerous. Very, very dangerous. Saka Mnangagwa is not a presidential material. Those who say 𝗵𝗱 2023 will be there to decide. Zimbabweans, wake up. This is time we should decide. I don't want to take your time, wakanyanya wakomana. Regai ndimirire pano. Ndichitaura, mashoko andatanga kutaura ekuti kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo. Musashandiswa nezanu kuti hanzoyaiti bvise masanctions. Emimi maZimbabweans hamusi ndimi makainvita masanctions. Vanhu vakatora minda vakagowana pachavo ngavaende vanobvisisa masanctions. Emimi hamunei targeted sanctions because you are not there, you are not targeted. Hauna chawakaita kunzi iwe utargetwe hapana. Tine vaZimbabweans vari kuuya muUK every day nema-COS visas. That shows you are not targeted. Enda unotora Mnangagwa muti COS visa enda kuUK unoti anouya here. Because ari pama-targeted sanctions. Cannot travel to this country. Musachema nevanhu vane mari dzakabatwa nema-Americans nema-British. Frozen accounts dzine mari dzekuba dzenyika yenyu yeZimbabwe. Vachida atibatsirei kuchema. Kana matibatsira kuchema, bata nadzo perai mimo yose nenzira dzakanaka. Kune nzira dzemasoja dzekuzvibata nadzo. Tererai mitemo yose nenzira dzakanaka. Tisave tinotora zvinhu zvemasi edu. Dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi. Taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kuti masi inzwisise zvakananga musangano. Bhadharai zvamunotenga nenzira dzakanaka. Mudzosere zvinhu zvese zvamunenge matora. Bhadharai zvamunotenga
nenzira dzakanaka mudzosere zvose zvamunenge matenga tisave tinotora zvinhu zvemasi yedu dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kote masenzwe sese zvakananga musangano tisaite choupombwe muhondo yechimurenga tisanetse vasungwa vatinenge tabata tisaite choupombwe muhondo yechimurenga tisanetse vasungwa vatinenge tabata tisave tinotora zvinhu zvemasi yedu dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kote masenzwe sese zvakananga musangano aya ndiwo masoko akataurwa naye naivo vamao vachitidzidzisa aya ndiwo masoko akataurwa kare naivo vamao vachitidzidzisa tisave tinotora zvinhu zvemasi yedu dzoserai zvinhu zvose zvatorwa kumuvengi taurai zvine tsika kuruzhinji rwevanhu kote masenzwe sese zvakananga musangano. Ndo kuimba kwaita magandanga nguva dzehondo. Kuimba kwakapfuma kwaikupakana shungu dzekuti kana nhasi ini ndoenda kuhondo. Vai pakaimba kudai waibva wanzwa kuti ndakuenda kuhondo. Dai ndisiri mwana mudiki ndisina ma 7 years 8 years 9 years makore aya ngadai ndakaenda kuhondo. Nekuti takarwadziwa nezvataiona zvaitwa nemabhunu. Propaganda yavaiuya nayo vaiuya vachitaurira kuti tikangotora Zimbabwe chete imba dzekubhorodheo muchadzigara. Muchavakirwa imba dzakadaro. Zimbabwe yese inofanira kuvakwa dzimba dzakadaro. Hakuna munhu anofanira kugara zvimba zvekunana mufakosi. Hakuna munhu anofanira kugara zvimba zvekumabhuku zviyazvi. Toda kuvaka dzimba dzinenge dzekubhorodheo. Munhu Zimbabwe wese unofanira kugara zvakanaka munyika mako. Ndo kuparidza kwavaiita vachiparidza propaganda. Asi independence ichingotatu vanhu vachingonzi hondo yapera. Vakabva vatanga kumhanya abvuta icho. Wana will of mascandal after scandal. Kusvika nhasi unoyu nyika yagwadama nemabva. Ukada kuti mutaure kuti nhai vakuru zviri kuitika zvamusi kuzviona here? Asi saka zvamazviziva muite nazvo. Takanzwa zvinzi hanzi haife yakatorwa neballpoint, but we went there to fight for one man one vote. Saka all the promises for Chimurenga are no longer fulfilled. Taakuita zvido zvema-individuals. Zvaakureva izvo kuti vakati kana muchida kutonga nyika inoyi endaiwo kuhondo. They are clear about it. You guys, you are told on daily basis that if you want to run Zimbabwe, we are not going to let Zimbabwe go by a pen. Go and fight for it. We fought for it. So in other words, they are telling you that if you never participated in the struggle for Zimbabwe, you will never be president of that country. Surprisingly today, we've got people running that country who never participated in the war. Those war veterans who were preaching that propaganda, they've been discarded. Vanachinotimba vakadliwa kutakatarisa. Anyway, takanzwa chinzi mufeki war veteran anyway. Vanhu vakadliwa. Vanambavha vanachiyangwa vakadyiwa. Kwane vafana vasina kumboirwira nyika iyai.
Saka chinotarisa kuti nyika itongwe nemunhu asina kuenda kuhondo, ipo hayo mukomana atungamirire chii? Ngaapinda hake mukomana. Ndo chisete zvatiri kutaura. Hanzi ukangaenda kumusha kana ukafona foni, hanzi ukafona foni yako uchifona kumusha, first shoko raunotaura usati watanga kutaura nehama yako, unotanga kuti akumhoresana tichiti ngaapinda hake mukomana. Yopinda ari ngaapinde. Inini kana muchindifonera muchida kutaura neni, musanditi mhoro Yudha. Ndonzwa vanhu vachingonditi Yudha mhoro, Yudha mhoro. Imbosiyai kundimhoresa in that way. Inini kana mindimhoresa moti ngaapinde hake mukomana, indoti ngaapinde, tatimhoresana. Kana ari masikati, unoda kundimhoresa ari masikati, don't say good afternoon shepherd, no. Kungondiona somongoti ngaapinde hake mukomana, indokudaira hangu ndoti ngaapinde, tatomhoresana. Saka vanhu vari kumamisha nhasi, kutanga nhasi, kana muchimhoresana vanhu vari kuZimbabwe, pamasangana hamuchabatana maoko muchimhoresana, munongoti ngaapinde hake mukomana, moti ngaapinde, munoziva kuti ari right. Kana ndisina kudaira uziva kuti handisi right. Saka kumhoresana kwatakuita kana paplatform panapa, mukandiona kwete ngoti mukoma Yudha makadii, taapa nechimwe chinhano, taapa neimwe level. Mukandiona inini tikada kumhoresana atete Nunu, ndikati mai Nunu ngaapinde hake mukomana, imongoti ngaapinde. Ndo mamhoreserana atakuita muZimbabwe. Hazvisina basa tinguvai kuti manheru, ndoziva kuti manheru masikati ngazvipere zvazvi. Ndoziva kuti masikati, ndikuziva kuti masikati mangwanani zvabva kupi izvozvo zvemangwanani? Mukandiona mangwanani aya muchida kundimhoresa, ngaapinde hake mukomana, ndongodara ngaapinde, tatomhoresana zvekuseni. Kana ari masikati pese patasangana, ngaapinde hake mukomana, ndongodara ngaapinde, ndotoziva ndamhoreswa masikati. Kwete zvokuti masikati ngazvipere zvezvo, hakusi kumhoresana kwakanaka kweko. Kumhoresana kunopa nzara, kumhoresana kwemunyama. Ngokuti uri kuziva kuti masikati, kunditi masikati, uda kunditi chii? Ndodaira ndichiti masikati, iwo nditi masikati, ndoti masikati. Ngaapinde hake mukomana, ngaapinde. Ndokudaira kwacho chete. Mukoma John, tikamhoresana, mukoma Yudha, munogona mukoma Yudha ngaapinde hake mukomana, ndoti ngaapinde, tatomhoresana kuseni. Masikati manheru. Saka kana uchifona kumusha, uchitaura nehama yako kumusha, achingoti halo, iwe unobva kuti ngaapinde hake mukomana, iye udaira ngaapinde, muchitanga kutaura nyaya dzamafonerana. Kana kafonera kuchikoro uchida kubvunza kuti panapa chikoro panapa school fees yenyu imari, kumhoresana kwamotanga kuti achiti halo, woti ngaapinde hake mukomana, woti ngaapinde, kuti andaida kunzwa kuti school fees yenyu yetemu imari, handiti maona. Saka iyi ngaisiri slogan, ngakuve kumhoresana, kumhoresana kuti kana tichimhoresana kumusha, kana tichimhoresana mutauni, kana tichimhoresana kupi, kungoti ngaapinde hake mukomana, ngaapinde, tatomhoresana. Akutoziva kuti masikati anayo. Because inini ukanditi masikati handikudaire, ndokutarisa. Manheru handikudaire, ndokutarisa. Asi ukakuti ngaapinde hake mukomana, ndoziva kuti uri kundimhoresa, ndobva ndati ngaapinde. Ngaapinde hake mukomana, ngaapinde. Hapasina chinomisa president chamisa kutora nyika iyayi. Hapasina chinomisa president chamisa kuita president of that country. Hapasina. Vakamboya na mashakada, madafa aya vachitaura kuti zviite, chamisa kana akafoma pati, vanhu vake vanhu vedu. Ndakamutaura mashakada akati unonyepa iwe. Unonyepa. Vakaona monzora vakamhanya vakati hanzi andiko uyu ameno kugokoku, chamisa can't be president, chamisa mwana mudiki. Tikati unonyepa iwe. Mwari vakasarudza Dhavhidha. Hanzi Mwari vakatuma Dhavhidha, vakoma vake varipo, vachizviona varipo. Kwave nemaarmy general aivemo
kuIsraeri. Mwari haana kuvasarudza. Kwani mamazami general ane manyama akadai songerere ziBSM reku-Air Force reya. Kana Red Lines mazhazha rekuzofana accident reya reku-presidential guard reya. Raive nemanyama akadai so reya. Kwaive nemaIsraeri makomanda aipfuura iro reya reya. But Mwari vakanonhonga kaDhavhidha. Kamunhu kaishorwa, vanhu vaita vakatarisa kuti kamwana aka. MaIsraeri akachema akati mwana uyu akutiparira. Topera kudimburwa musoro naGoriati. Asi Mwari vaive netsoro yavaive nayo. Ndakanzwa vachitaura vachichema vanhu chamisa anokota mabhaibheri mavhesi awandisa. 2 days Al Jazeera yanga yakukuratidzai kuti vanhu vamoti ndipresident haasi president igold mafias mafias mudhara. Ndosaka uchiona richituma masoja unouraya vanhu because it's not a president, it's a mafia. Ngapinda ake mukomana ndapedza ngapinda ndiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje nogara mudhiriwo musatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo musatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana. Ndati handichadayira vana good night tindo, handichadayira vana good night. Ndakudayira ngaapinde hake mukomana indoti ngaapinde. Nyorai futi mukoma tindo, nyorai futi dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakoma vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje ngapinde gara mudhiriwo dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara vana dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana. Kudzi ndati handichadayiri zvekunzi mukoma muri sei, handichadayiri kumhoresana kwataakuita kwachinja. Ndakudayira kuti iwo kana ndimhoresa roti ngaapinde hake mukomana indoti ngaapinde tatomhoresana. Kana ari manheru ngaapinde hake mukomana ndoti ngaapinde. Kana ari masikati ngaapinde hake mukomana ndoti ngaapinde. Kana chero nguva ngaapinde ngaapinde. Ndo zvatakudayira ngaapinde. Ini changu nokudayira ngaapinde ndoti matanga kundimhoresa ndimi ngaapinde hake mukomana ngaapinde. dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo vakomana vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo musatambe navo vanogara ngapinde musatambe navo vanogara mudhiriwo dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo dhiriwo ravakomana. Vanozokutapirirwa kani ngapinde dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje dhiriwo ravakomana dhiriwo rarembanje vanogara mudhiriwo morara zvakanaka ngapinde.